Good morning, my dear 5th class students. Today I am going to teach one lesson, very strange story. This is the title of the story lesson is The Five Chinese Brothers. Prior to that, I want to tell you that my name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent of Srujana Vidyalaya. We have recorded more than 500 videos, similarly conducted more than 500 Zoom classes, maybe close to 600. All the things are going well except some students do not have the textbook. I have been saying this for the last 2 months. With little progress, parents have to get the textbooks for the children. Now this story is a fiction. Fiction fact. Some fiction అంటే ఏంటి? కల్పితం. అలాగా నిజ జీవితంలో ఉండకపోవచ్చు. కానీ దాని యొక్క పరమార్థం మనం గ్రహించి మన నిజ జీవితంలో దాన్ని అవలంబించాలి. ఏ విధంగా ఎందుకు ఆ స్టోరీ యొక్క కన్క్లూజన్ కాదు, మోరల్ కానీ లేకపోతే ఆ లెసన్ సారాంశం కానీ దాన్ని మనం ఏంటి నేర్చుకుంటాం అని మనం చర్చించుకుంటే సమ్ టైమ్స్ యూ గెట్ సమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఉదాహరణకి we know there are some students or children, a 10-year-old boy can multiply a 5-digit number with a 3-digit number. Suppose if I give a number like 37,592 multiplied by 879, he will do it in just like when you do the punch it in the calculator, chances are he will tell before you get the answer from the calculator. So that's an extraordinary power. Like that here, this is a fiction and a kalpitam, but ఏంటవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ పిల్లలకి ఈ 5 చైనీస్ బ్రదర్స్కి దే హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ క్వాలిటీస్, స్పెషల్ ఎబిలిటీస్, సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. దాని గురించి మనం ఈ పాఠంలో చదువుతాం. అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, బాగుంటుంది. అంటే వింటున్నప్పుడు కొంచెం అసందర్భంగా ఉండొచ్చు, అలా ఉంటుందా అని మీలో మీకు సందేహాలు ఉండొచ్చు. బట్ దాని యొక్క సారాంశం మనం తీసుకోవాలి. అంటే సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలు అన్నట్టు కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు అబ్బాయి చెప్పాను ఇందాక 5-digit నెంబర్ 3-digit నెంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ నువ్వు నేను చేయలేం. చాలామంది చేయలేరు. 198 మంది, 98, 99 మంది చేయలేకపోవచ్చు. బట్ దట్ బాయ్ హ్యాస్ practiced so well, he can tell that. He found some techniques and all that. Okay, anyway. సో ఇక్కడ ఈ 5 బ్రదర్స్ ఒకటేంటో తెలుగులో చెప్పేస్తాను ముందు. ఇక్కడ స్టోరీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు? 5 చైనీస్ బ్రదర్స్, ఓల్డ్ ఉమన్, ఎంపరర్స్, హ్యాండ్మ్యాన్ అండ్ జడ్జ్. దెర్ ఇస్ అ బాయ్ ఆల్సో. దెర్ ఇస్ వన్ బాయ్. సో ఐ విల్ యాడ్ దట్ నేమ్ హియర్, బాయ్, BOY, బాయ్. సో జడ్జ్, కామా, దెర్ ఇస్ అ బాయ్. Now, these 5 brothers, they are not ordinary people. వారు మామూలు వారు కాదు. ఒకడు సముద్రాన్ని ఒక గుట్టలోనే మింగిగాడు. రెండో వాడి నెక్ రబ్బర్ నెక్, వాడు వేసిన ఎటు తిప్పిన ఏమైనా అవ్వదు రెండో వాడు. మూడో వాడిది ఐరన్ నెక్. ఐరన్ నెక్ అంటే చాలా ఇనుము ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది నెక్. దాన్ని ఇంటి పక్క వంచన ఏం చేయలేం. నాలుగో వాడు he can go into the sea, breathe and he can stay in water for a long time. That is a breathe underwater. ఐదో వాడు if you give him a hard object ఇస్తే అది వాడికి చల్లగా ఫీల్ అవుతాడు, చల్లది ఇస్తే హార్డ్గా ఫీల్ అవుతాడు. సో ఇవి ఈ 5 స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉన్న ఈ 5 చైనీస్ బ్రదర్స్. మొట్టమొదటి ఒక ఓల్డ్ ఉమ్మన్కి 5 అబ్బాయిలు ఉంటారు. ఫస్ట్ వాడు సముద్రాన్ని ఒక గుట్టలోనే మింగిగాడు. రెండో వాడు రబ్బర్ నెక్.
రబ్బరు నెక్ అంతా మేడ్ అవుట్ రబ్బర్ బాగా ఇటుపక్క తిప్పేస్తారు, తిప్పవచ్చు, బెండ్ చేసుకోవచ్చు అలా అనమాట. మూడోవాడు ఐరన్ నెక్, అది ఐరన్ ఇనుములా ఉంటుంది లెక్క, దాన్ని ఏం మంచలే ఇంకేయడం. నాలుగోవాడు నీటిలో ఊపిరి చాలాసేపు ఎక్కువసేపు ఉండగాలి, బ్రీత్ చేయాలి. అండ్ ఫిఫ్త్ వాడు ఆడేంటి వేడిగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే వాడికి చాలాగా ఫీల్ అవుతాడు, చాలాగా ఇస్తే వేడిగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇవి ఆ 5 యొక్క బ్రదర్స్ యొక్క క్వాలిటీస్ ఆర్ ఎబిలిటీస్. ఒక రోజునేమో వీళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారు, ఇందులో ఫస్ట్ వాడు వెన్ హీ కెన్ ఫాలో ది సీ ఎవ్రీ డే, ప్రతిరోజు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తాడు, వెళ్ళి సరే ఒకసారి మామూలుగా స్కూప్ తీసుకుంటాడు, అంటే ఒక్క నీటిని పీల్చినట్టు పీల్చుతాడు. పీల్చడం వల్ల కింద ఉన్నటువంటి ఫిష్ అన్నీ దొరికిపోతాయి. అవన్నీ ఏరుకొని తీసుకొచ్చి అవి బజార్లో అమ్ముకొని వారు బ్రతుకుతారు. దట్స్ హౌ హీ డస్ ఇట్. అంటే ఫస్ట్ బ్రదరే వర్క్ చేసి నీటిని పీల్చేసి అక్కడ దొరికిన ఫిష్ అన్నీ బయట తీసుకొచ్చి అవి బయటకు అమ్మి ఆ డబ్బుతో వారు బ్రతుకుతారు. ఒక రోజున ఏమైంది, ఒక అబ్బాయి తెలుసుకుంటాడు ఇలా చేస్తున్నాడని, నేను వస్తానని బతిమాలితే ఆ అబ్బాయి చెప్పాడు, నువ్వు వద్దు చాలా ప్రమాదం, అది నువ్వు రావద్దు, లేదు తప్పకుండా రండి, ప్లీజ్ అని అడిగితే ఫైనల్గా ఒప్పుకుంటాడు. ఒప్పుకుని ఏం చెప్తాడు, నేను మరి తిరిగి రమ్మన్నప్పుడు వెంటనే వచ్చేయాలి అని అయిపోయాడు. చెప్తే ఈ అబ్బాయి ఏమన్నా అలాగే అన్నాడు. సో ఎలా చేసినా వీరి అబ్బాయిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడు సముద్రం దగ్గరికి. ఒకసారి కొంత వాటిని తీసుకున్నాడు. తీసుకుంటే ఈ అబ్బాయి కింద చూశాడు, షెల్స్, రేర్ షెల్స్, శంఖాలు, ఈ రకరకాల వస్తువులన్నీ చూశాడు. అమ్మ చాలా బాగుంది అంటాడు, ఇంకా కొంచెంసేపు ఉంటాడు. ఈ షెల్స్ అని చూసి చాలా అట్రాక్ట్ అవుతాడు అనమాట. సో ఫైనల్గా వీడు మరి ఫస్ట్ బ్రదర్ వాడు ఫిష్ అంతా వాడు క్యాచ్ చేయడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాడు వచ్చేస్తుంటే ముందేమో వీళ్ళు చెప్తారు రాలా అని చెప్తే ఎప్పటికి పిలిచినా రాడు. వాడు రాకపోతే ఏముంది, వాటర్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది, మునిగిపోద్ది, వాడు చచ్చిపోతాడు. ఈ ఓల్డ్ మనం ఏం చేస్తుంది, మా అబ్బాయిని తీసుకొని చంపేశాడు, సముద్రంలో చంపేశాడు అని చెప్పి ఎంపరర్కి ఆవిడ కంప్లైంట్ చేస్తుంది. కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు ఎంపరర్ ఏమో ఈ సోల్జర్స్ని పంపించి వాడు తీసుకురమ్మని చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమో చూసారా, చదివా ఇంతవరకు ఇచ్చాము మనం. సో ఫస్ట్ అబ్బాయిని అడుగుతాడు, ఇది చేసేవారండి అని చేసి ఆ ఫస్ట్ బ్రదర్ని ఉరివేసమంటే అప్పుడు ఏమంటాడు, ఆ ఉరివేసిన వాళ్ళకి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు నాకు కోరిక ఉంది చేర్చండి అంటాడు. ఏమిటంటే రేపు ఉదయం నేను చేస్తాను, అప్పుడు నా టైం ఇవ్వండి అని. సో వీడు ఏం చేస్తాడు, వీడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రెండో బ్రదర్ ఉన్నాడు, వాడు రబ్బర్ నెక్ కదా, వాడిని పంపిస్తాడు. వీళ్ళు ఈ 5 బ్రదర్స్ ఒకలాగే ఉంటారు, ఎవరికి పోల్చుకోలేరు. దే ఆర్ లైక్ ట్విన్స్ లాగా. ట్విన్స్ అంటే ఇద్దరు అయితే ట్విన్స్ అంటాం. వీళ్ళు 5 ఒకే రకంగా ఉంటారు. అంతే రెండో వాడు వెళ్ళి ఊరు తీద్దామంటే అవ్వదు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత తీసినా మేడమే అవ్వదు. అందుచేత ఇది ఆశ్చర్యపోయి లైక్ దట్ దే కాల్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, ఈచ్ వన్ వాడు రెండో వాడు మామూలుగా కట్ ఆఫ్ చేయమంటారు, కానీ అది ఐరన్ నెక్ అంతే కట్ చేయలేరు. మూడో వాడిని సముద్రం ముంచేస్తారు, కానీ వాడు హీ కెన్ బ్రీత్ అండర్ వాటర్, అంతే వాడిని ఏం చేయలేకపోతారు. తర్వాత 4వ వాడిని 4th బ్రదర్ అయిపోయింది. 4వ వాడిని 5వ వాడిని బిగ్ బ్రదర్ బర్న్ చేయమంటారు, నిప్పులో ఇస్తారు. నిప్పుల్లో బర్న్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వాడేమో వేడినేమో చల్లగా ఫీల్ అవుతాడు, అంటే వాడిని ఏం చేయలేరు. అప్పుడు ఎంపరర్ జడ్జి రిలీజ్ చేస్తారు, వీళ్ళు మామూలు వ్యక్తులు కాదు, వీళ్ళు అసాధారణమైన శక్తులు ఉంటున్నాయి అని చెప్పి ఎంపరర్ రిలీజ్ చేసి వీళ్ళందరికీ కొంత ఎంత బహుమానం ఇచ్చి బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇచ్చి మీరు హాయిగా ఉండండి అని చెప్పి చెప్తారు. అది స్టోరీ. అంటే అర్థమెటిక్ స్టోరీ. ఒక ముసలమ్మకి, మళ్ళీ చెప్తాను, ముసలమ్మకి 5 కొడుకులు ఉన్నారు. ఈ 5 కొడుకులకి అసాధారణమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి వాడు సముద్రాన్ని ఏమిటండి దాన్ని ఏమంటారు, నాకు పదం రావటం లేదు, బట్ ఓసారి ఇలాగా అని పీల్చి సముద్రాన్ని స్కూప్లో చేయగలరు వాడు.
సముద్రంలో కొంత వాటర్ అంతా మింగిగలరు, మళ్ళీ వదిలేస్తారు, మింగేసి మళ్ళీ వదిలేస్తారు. రెండో వాడుకి రబ్బర్ నెక్ ఏమో రబ్బర్లా అవుతుంది, అటు పట్టాలని అటు తిరుగుతుంది, తిప్పిన ఏం అవ్వదు. మూడో వాడు ఐరన్ నెక్ అంటే ఇనుము నచ్చలా ఉంటుంది, దాన్ని ఏం చేయలేడు, అంత తిని ఉంటుంది, అంత స్టిఫ్గా ఉంటుంది. నాలుగో వాడు హీ కెన్ బ్రీత్ అండర్ వాటర్, సముద్ర నీటిలో కూడా వాడు ఊపిరి పీల్చుకుని సేపు ఉండగలరు. ఐదో వాడు వేడినేమో చల్లగా ఫీల్ అవుతాడు, చల్లదాన్ని వేడిగా ఫీల్ అవుతాడు. సో ఈ ఒక రోజుని ఈ ఉమెన్కి హ్యాజ్ ఎ నాటీ బాయ్, మిస్టర్స్ బాయ్. హీ వాంటెడ్ టు సీ హౌ ఈజ్ డైజ్ ఫిష్, క్యాచింగ్ ఫిష్. సో వీడు వస్తానంటాడు. ఆడేమంటాడు ఫస్ట్ బ్రదరు, నో యూ షుడ్ నాట్ కమ్, చాలా ప్రమాదం, అంతే రావద్దు అంటాడు. కాదని ప్లీజ్ అంటే వాడి బాధ భరించలేక ఫస్ట్ బ్రదరు వాడికేమో సముద్రానికి తీసుకెళ్తాడు. తీసుకెళ్ళి ఒక స్కూప్లోనే తను నీరంతా పీల్చిస్తే అప్పుడేమో కింద ఉన్నటువంటి ఫిష్, తర్వాత ఈ షెల్స్ అన్నీ కనబడతాయి, చాలా మెరుస్తూ కనబడతాయి. వీడికి అబ్బాయికేమో హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ కదా. సో వాట్ హీ డిడ్ ఈజ్ he tried to collect all those things. He was so many are there. He is still collecting it. And meanwhile, the first brother, after catching the 5-inch fish, ఏం చేశాడు, నువ్వు వచ్చి అని పిలిస్తే వాడు రాలేదు. ఎప్పుడు రాకపోతే వాడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఈరోజు సముద్రం ఏమైంది, ముంచేసింది, ముంచి ఆ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు. సో ఆ ఓల్డ్ ఉమెన్ ఏం చేసింది, నువ్వే చంపేశావు అని చెప్పి ఎంపరర్కి కంప్లైంట్ చేసింది. ఎంపరర్ ఏమో ఈ రియలైజ్ దట్ ఈ వీడి వల్లే అబ్బాయి చనిపోయాడని చెప్పి వాడిని హ్యాంగ్ చేయమంటారు. సో లైక్ దట్ one after the other the brothers get punishment, and now the judge says, no sir, I cannot punish these people have extraordinary abilities అని చెప్తాడు. ఫైనల్గా రాజు అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు ఏమిటైందో, అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం చేసుకొని ఎంపరర్ చక్రవర్తి అర్థం చేసుకొని వీళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళకి బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్తో వాళ్ళని సహాయం ఇచ్చేస్తాడు. ఏమిటి, బహుకరిస్తాడు. ఓకే, నౌ ఐ విల్ రీడ్ దిస్ లెసన్. మీకు అర్థమైంది కదా, ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్, ఒక బాయ్, చైనీస్ ఓల్డ్, వాళ్ళేమో ఒక 5 బ్రదర్స్, ఆ తల్లి ఒక విలేజ్ ఉండడం, ఈ పెద్ద బ్రదరు వెళ్ళడం, సముద్రంకి వెళ్ళడం, ఫిష్ తీసుకురావడం, అమ్ముకోవడం, దాంతో వాళ్ళు బ్రతకడం. బట్ మిగతా 5 బ్రదర్స్, మొత్తం 5 బ్రదర్స్కి దే హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అయిపోయిందా. నా ఒక రోజుని ఒక అబ్బాయి ఈ ఓల్డ్ ఉమెన్ తాలూకా అబ్బాయి, నాటీ బాయ్, హీ వాంట్స్ టు గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని వీడు వద్దంటాడు. ఫస్ట్ బ్రదర్ వద్దన్నా వాడు పెర్సివియరెన్స్ అంటే పిచ్చిగా వచ్చి చేయడం వల్ల పైన ఎగిరి ఈ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళడం, నీరు పేరిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి షాల్స్ అన్ని కనబడడం, ఈ ఒక అబ్బాయి ఏమో వాటిని కలెక్ట్ చేయడం, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయని కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి, అంతా వీళ్ళు పిలిచి వెళ్ళిపోతా రమ్మన్నా వాడు రాకపోవడం, వాడు నీటిలోని డ్రౌన్ అయిపోయి చనిపోవడం. ఆ తర్వాత ఓల్డ్ ఉమెన్ వెళ్ళి చక్రవర్తికి కంప్లైంట్ చేయడం, చక్రవర్తికి ఒక బ్రదర్ని హ్యాంగ్ చేయమని, మరొక రకరకాల పనిష్మెంట్స్ ఇస్తే వీళ్ళన్ని పనిష్మెంట్స్కి వీళ్ళ యొక్క అసాధారణమైన శక్తుల వల్ల వారు బ్రతుకుతారు. అప్పుడు ఎంపరర్ రియలైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇచ్చి బహుకరిస్తారు. దట్ ఈస్ ది స్టోరీ. సో లెట్ మీ రీడ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. ఎలైట్ అంటే వెరీ సిమిలర్, ఎలైట్ అంటే ఒకే విధంగా ఒకే పోలిక ఉన్నట్టు. స్వాలో అంటే ఏంటి, టేక్ ఇంటూ స్టమక్ త్రూ ది థ్రోట్, స్వాలో అంటే మినరల్. అండ్ దెన్ డిలైట్, గ్రేట్ ప్లెజర్. వేవ్ అని తెలుసు కదా మీకు, వేవ్ అంటే సిగ్నల్ విత్ హ్యాండ్స్ అవుతుంది. వేవ్ అంటే తరంగం కూడా వస్తుంది. ఒకసారి వేవ్ యువర్ హ్యాండ్ బై అంటాం కదా, అది వేవ్ అంటారు. సీ బెడ్, ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది సీ, సముద్రం జలపం మీదని ఫ్లోర్. డ్రౌన్ అంటే బ్రీపాట్, డై ఇన్ వాటర్ బికాజ్ అనేబుల్ టు బ్రీత్. వికెట్ అంటే హార్మ్ఫుల్. ఎంపరర్ అంటే తెలుసు కదా, రూలర్ ఆఫ్ an empire. హ్యాండ్ అంటే వ్యాధి, ఉరివేయం. పుట్ టు డెత్ by suspending with a rope around the neck. You can hang మనం ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటాం, అది కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ హ్యాంగ్ అంటే వాడికి ఉరి తీయడం అనమాట. హ్యాంగ్ మ్యాన్ అంటే ఉరి తీసేవాడు. స్ట్రిక్స్ అంటే సాయం తీయడం. చాప్ కట్ చేయడం.
the persuade cause to believe by argument or entreaty cause to persuade to get పోరాటం కాదు వెంబడించడం. Fling and throw. Clatter, a repeated rattling noise. Okay. Now I will go to page number. Okay. Page number 96. You can see the pictures 96, 97, 98 and 99. Those 4 pages and 100 also. There is a little bit on 100. Okay. You understand the lesson? I already told the lesson 2 times, so you should not have any problem in understanding it. Okay. If there is any difficult word, I will explain then and there itself. You know that in Sujana, it's a practice to read the lesson at least 7 times. I will read 1 time. The remaining 6 number of times you have to read with understanding. Artham chestuntu nuvu చదవాలి. Excuse me. Anna, okay, I'm going to read it. Camera, put it there. Once there were 5 Chinese brothers. They all looked exactly alike. Andaru okelage undevarata. And lived happily with their mother in a little village in China. Chinalo chinna village lo Sudunata. However, they were not ordinary people because the eldest brother could swallow the sea in one gulp. ఒకసారి వెంటనే జల్ప్ అంటే ఏంటంటాము ఊపిరి అని కాదు. ఒకసారి ఒక గల్పులోనే ఒక గుక్కలోనే వాడు స్వాలో చేయాలి. The second brother had a neck made of rubber. One neck made of rubber. The third one had a neck made of iron. The fourth one breathed underwater. And the youngest brother was the strongest of all. He felt cold when it was hot and felt hot when it was cold. I will keep it. Okay. The first brother used to go for fishing. Fishing kelevadata. He used to swallow the sea, hold his breath, and catch as many fish as he could. Adu swallow chesi, hold chesi, akkadi nunchi fish unte enni kavalante anta fish catch chesevadata. Then he used to release his breath, ante oopiri vidipechevadu, and return to sea to its place. See emo manu velpe. He used to sell the fish. The whole family lived happily on his earnings. Vaadu ichina sampadana valla valu whole family lived happily. One day, the little boy who lived next door said, packing kilometer boy adigada, my dear brother, please let me come fishing with you. Neeto paatu nannu fishing ki nannu allow cheyi annadata with you. But he said, oh no, you are a naughty boy. You don't listen to my mother, your mother, and you don't listen to me. I will not take you with me. నువ్వు చాలా అలర్ట్లడివి. మీ మదర్ మాట వినో, నా మాట వినో అంటే నేను తీసుకెళ్ళి అన్నాడు. The little boy said, please take me with you. I promise I will listen to you. నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, నీకు నీ మాటని నేను వింటాను అన్నాడు. Very well, said the first brother. Okay అన్నాడు. Very well అన్నాడు. But remember, the moment I wave to you to come to me, you must immediately come to me or else you will drown. నేను పిలవగానే నువ్వు వెంటనే నాతో నేను పిలవగానే వెంటనే వచ్చేయాలి, లేకపోతే నువ్వు మునిగిపోతావు అన్నాడు. I promise, cried the little boy. నేను అలాగే వాగ్దానం చేస్తున్నాను అన్నాడు. Then they set off for the sea. Set off అంటే బయలుదేరారు. సీకి బయలుదేరారు. The first brother swallowed it in one gulp. ఒక గొప్పలోనే మింగేశాడట. The little boy was terribly excited. Oh, బ్రహ్మాండం జన్మం. He ran to the bed, to the sea, shouting, గట్టిగా అరుస్తూ, ఎవరు విత్ డిలైట్, ఆనందంతో. Never had he seen such beautiful fish and such rare shells. అంత అందమైనటువంటి ఫిష్ కానీ రేర్ షెల్స్ ఉంటాయి, శంఖాలు అనే ఉంటాయి కదా, అవి షెల్స్ అవి ఎప్పుడు చూడలేదు వాడు. He began picking up all the things that caught his fancy. తనకి ఆనందం కలిగినటువంటి అన్నింటినీ కూడా కలెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. Soon the first brother got tired of holding his breath. మరి ఫస్ట్ బ్రదర్ కొంతసేపు ఉంచుకోవడం లేదా, ఇంకా టైర్డ్. Now he waved to the little boy to come back
but the little boy did not come back. వీడికి రావయ్య రావయ్య అని వేవ్ చేశాడు కానీ రాలేదట. He ran further into the seabed. ఇంకా లోనికి వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే the first brother waved again, but the naughty little boy did not listen. వాడి మాట వెళ్ళలేట. So the first brother could no longer hold his breath. ఇంకా మరి సేపు ఆ బ్రెత్ ఆపలేపాడు. అందువల్ల he opened his mouth to breathe. వెంటనే నోరు ఓపెన్ చేశాడు. Out rushed the sea and the little boy was drowned. ఈ నోట్లో నీరంతా బయటికి వచ్చేసింది. So the boy was drowned. The little boy's mother was very angry. Little boy mother చాలా కోపం తిన్నాడు. You have drowned my little boy, you wicked one, she said. దుర్మార్గుడా మా అబ్బాయిని నీటిలో ముంచి చెప్పన్నాడు. The first brother tried to explain her, చెప్పారు, but it was no use. దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, ఆవిడ వినలేదు. She did not listen. She complained to the emperor. ఎంపరర్కి కంప్లైంట్ చేసింది. The emperor's soldiers arrested him and took him to the court. వాడిని అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు. The emperor ordered him to be put to death by hanging. వెంటనే ఎంపరర్ ఇచ్చాడు, నీకు by hanging ఉరితీసేయని చెప్పి చెప్పాడు. When he was put in prison, the gods said to the first brother, do you have a last wish? నీకేమైనా ఆఖరి చల్లగా ఆ ఉరితీసే ముందు అడుగుతారు, నీకేమైనా లాస్ట్ విష్ ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతారు. Do you have a last wish అని అడిగేట. అడిగితే yes, said the first brother, I want to say goodbye to my mother. మా మదర్కి గుడ్ బై చెప్తామని నాకు అది లాస్ట్ విష్ అన్నాడు. Very well, said the god. Okay, well done. But mind, be here at 6 o'clock because at 7 o'clock you have to die. నువ్వు మాత్రం 6 o'clock వచ్చేయాలి because నువ్వు 7 o'clock చనిపోవాలి. So the first brother went home and sent the అదే హ్యాండింగ్ చూపిస్తున్నాడు కదా. The second brother ఏంటన్నాడు, the first brother went home and they sent the second brother who had a neck made of rubber. Nobody noticed this because the Chinese brothers looked alike, exactly alike. వాడు ఏం చేయడు, ఫస్ట్ బ్రదర్ వెళ్ళి రెండవ బ్రదర్ పంపించాడు. And 7 o'clock the judge came. 7 గంటలకి జడ్జి వచ్చాడు. The hangman put the rope around the second brother's neck and pulled it. And నెక్కి రోప్ పెట్టి లాగాడట. But his neck stretched. నెక్ ఏమో అలాగా సాగిపోయింది. And stretched. Nothing happened to him. ఆయనకి ఏం అవ్వలేదు. ఎందువల్ల he has a rubber neck. This has never happened before, said the judge in surprise. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా జరగలేదు, ఆశ్చర్యంగా అన్నాడట. Tomorrow we'll chop his head off with an axe. రేపు ఒక యాక్స్తో గొడ్డలతో హెడ్ నెక్ నచ్చేద్దాం అన్నాడట. Now back in prison, the second brother said to the guard, can I go home and say goodbye to my brother? నేను ఇంటికి వెళ్ళి మా బ్రదర్కి గుడ్ బై చెప్పచ్చు అని అన్నాడు. But you said goodbye yesterday, said the guard. నేను మరి గుడ్ బై చెప్పా కదా అన్నాడు. ఓ ప్లీజ్ లెట్ మీ గో, said the second brother. దయచేసి నన్ను పంపించాను అన్నాడు. ఇప్పుడేమన్నా మొట్టమొదటి ఏమన్నాడు, మై మదర్ అన్నాడు, ఇప్పుడు బ్రదర్ అన్నాడు. Very well, said the guard, but mind, be back at 6 o'clock because at 7 o'clock you have to die. నువ్వు చనిపోవాలి కాబట్టి 7 గంటలు చనిపోవాలి కాబట్టి 6 గంటలు వచ్చి ఉన్నాడు. So the second brother went back home and sent the third brother, the one with iron neck. No one noticed his change because the brothers looked exactly alike. అందరు బ్రదర్స్ ఒక్కలాగే ఉంటాయో అంచేత ఎవరు నోటీస్ చేయలేదు. At 7 o'clock the judge came. Judge వచ్చాడు. The guard put the third brother's head on a stone and the hangman hit hard with his axe. Axe పట్టుకొని గొడ్డలే పట్టుకొని ఇతని హెడ్ ఒక స్టోన్ మీద పెట్టి చాలా మనకి ఇలా చేశాడు. The axe broke into 2. Axe 2 ముక్కలు అయిపోయింది అని. But the third brother was unharmed. థర్డ్ బ్రదర్కి వాడికి ఏమో హాని జరగలేదు. ఎందువల్ల వాడికి ఐరన్ నెక్ కాబట్టి. This has never happened before, said the judge in surprise. ఎప్పుడు కూడా అవ్వలేదు అని సర్ప్రైజ్. Tomorrow we will drown him. రేపు వీటిని ముంచేద్దాం, నీటిలో ముంచేద్దాం అంటాడు. So now the third brother persuaded the guard to let him go home and say goodbye to his mother. ఇప్పుడు మదర్కి ఒకసారి గుడ్ బై చెప్పేస్తానని చెప్పి చేశాడు. He now sent the fourth brother, the one who could breathe under water. ఇప్పుడు ఏం ఇచ్చాడు, నాలుగో వాడు వచ్చాడు. నాలుగో వాడు he can breathe under water కాబట్టి at 7 o'clock
they tied big stones to the head, hands, and feet of the fourth brother and flung him into the sea. In the evening, when they pulled him out, they saw that he was alive and well. Evening when pulled his he what high this has never happened before, cried the judge. Judge Malino, these are here. Judge answered, every day tomorrow we will burn him. Mandemo, Urkistan, Tarodevanadu, at Kada Chesanan, Tarodevanadu, Niklon Muchasan, Mudu Nalu Sakin and Tarota, we need Bangastan. Once again, the fourth brother persuaded the guard to let him go home to say goodbye to his mother. Mama teacher, Chepasano, goodbye Cheptano, and Jepi. This time, he sent the fifth brother, the one who felt hot when it was cold and cold when it was hot. These are every said, fifth brother, he feels cold when it is hot. He feels hot when it is cold. What winter? A very big pit was prepared. It was filled with huge lard and a great fire was lit. But the Goiti say, lots ante dola, yes, lots and dola. A dola vesi, nippu, and each. At 7 o'clock, the fifth brother was flung into the fire. The whole day, the fire burned, and when the logs were reduced to ashes, whole day, Allada Janardhana Rao. At several keys, the logs were reduced to ashes. Ashes ante, but burn the bood ashes. They saw the fifth brother alive and well. What you said? Arabian barn alive and well. He was shivering with cold, and his teeth were clattering and top. This has never happened before, began the Judge Malino is probably there, but the emperor who had heard all what had happened came there and stopped him. The emperor Vachi operated. You have tried to hang him, you have tried to cut off his head, you have tried to drown him, you have tried to burn him. Nothing happened. This means he is innocent. Vadu Amaikana Mada. Nishinga Tap Cheste, you put a sex favor. He turned to the fifth brother, I am sorry for troubling you. You know, you must be on the door. I am sorry. He said. He gave him a bag of gold for the troubles imposed on him and then let him go free. Raja Emperor, he gives him a bag of gold for the troubles imposed on him and then let him go. Imposed he said, Urkira treasure. Tarat had cut up and treasure. Tarat Nitlo Muncher. Tarat aggravated. If any Yesna, we rendered Kuda, what do we aim at him over and ultimately, the emperor conclusion he must be innocent. Andwala, him over than Japan. Okay? So that is the story. So in this story, I'm very happy to see this story, read this story, and I don't know the details of the story earlier. I did not read it earlier, but I had the opportunity to understand the story while teaching this lesson to you all. Okay? Thank you. And once again, I want to tell you, there was 5 Chinese brothers who looked alike, lived in a small village in China. The first brother, they have these 5 brothers, even though they are alike, they have extraordinary powers. Now, the first brother, he can swallow the sea in one gulp, and he can, when he releases, of course, the sea becomes normal. He can swallow. The second brother had a rubber neck. Third brother has an iron neck. Fourth brother, he can breathe underwater for a long time. And fifth brother feels hot when it is cold, feels cold when it is hot. Those are the 5 extraordinary powers of these 5 Chinese brothers. So, the first brother used to go every day to the sea, swallow in a small gulp,
and then he catches all the fish that he needs, and then release the water, and then he goes to the market, sells the fish, gets the money. With that, they buy all the things that are needed for living happily. That's how they live. The next door, there was a naughty boy. He was curious what this guy is doing every day, going to the sea. So he requests the first brother to let him go with him to the seashore. And this first brother says, no, you are a naughty boy. You don't listen to your mother. How do I know that you will listen to me? I know you don't listen to me, so don't come. But the boy promises, yes, I will listen to you. Believe me, I want to come and see. All right, finally, the boy could persuade the first brother. He went to the sea, and as usual, in the one girl, then the boy saw all the fish and precious stones, shells, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. కొంచెంసేపు అయిపోయిన తర్వాత మా ఫస్ట్ బ్రదరు he picked up all the fish that he needs to sell it for their living. So, and he was about to go. At that time, the first brother asked the boy to come out. But the first brother, the boy did not come out. I'm sorry, I'm disturbed. So that's why I'm making some mistakes. Now, so what happened? After the first brother caught enough fish, he wants to go home. So he called the naughty boy to come out. But this boy went inside deeper to collect some of the shells and the fish and all that. So finally, the first brother called him twice. Second time, this guy did not come. So he let the water from his mouth to come out. So the sea was normal. The boy was drowned. The next door woman was very upset. He thinks that you are a monster-like person. You drowned my child. So I am going to complain to the emperor. She complained to the emperor. Emperor appointed a judge, and judge, after hearing the story, the emperor ordered the first brother to be hanged. Actually, he ordered the death by hanging under the knee. So the judge tried. Judge wanted to impose that punishment, and the first brother requested it. Actually, judge asked him, do you have a last wish? Normally, it is a practice when somebody is about to die, he or she will be asked, you have any last wish? And normally, it is a responsibility of the individual to actually individual. So anyway, what happened? So he let the first brother go. First brother goes home and sends the second brother who has a rubber net. So these people tried to hang him. No, they could not hang him. So the judge decided, let's thought that this never happened. Tomorrow we will cut off his head. So once again the second brother comes back home and sends the third brother who has an iron net to for taking the punishment. This time the people tried to cut his head with a match. He could not, because he had an iron net. Then he said, okay, I will drown him. He decided this never happened, so I will drown him. So what happened? This time the boy again goes home, convinces him that he wants to see his mother and brothers. So finally he comes home and sends the fourth brother who can live in water for a long time. So what happened is, the next day this boy goes, and the judge orders some tying big stones and tying his hands and all that, and then they threw him in the sea. But this guy has the ability to breathe underwater for a long time. So after the punishment, the next day, when the judge wanted the boy to be taken out,
then they wrote is that he is alive. So the judge was surprised. He says that it never happened to me before. So now finally, I think tomorrow we will burn him into ashes. So the next day, instead of the fourth brother going back, fifth brother went, and who feels cold when it is hot, who feels hot when it is cold. So the judge made a big pit, and they put lots of food, and then lit fire there, and then it is very hot, and they threw this guy into that pit. Next, when all the lots are burned, ashes are there, and then they found the boy still alive. He is alive because he feels the hotness as coldness. He was shivering. When it is so hot, he is shivering. So now finally, the emperor, after he heard about all what happened to all the five brothers, there he realized that these guys must be innocent. If they are really culprits, నిందితులైతే వాళ్ళు ఇప్పుడు చచ్చిపోయేవాడు and emperor has only one brother. Okay, so he realized that the fifth brother is innocent, and the emperor tells the fifth brother, I'm sorry that to put you through all these tests and troubles, I'll give you what a bag of gold orchestra. So that's how the story ends. So these brothers have some extraordinary abilities. Okay, this is a story, this is a fiction. You don't have a person who have a rubber neck or iron neck and swallowing the sea and all that. This is only a story that gives the idea that there are people in the world who have extraordinary abilities. Sometimes you see the circus, how they do all those activities. It's very amazing. Even a dog can do a lot of things that what we cannot do. In 10th class there is a lesson called Attitude is Altitude. There is a guy by name Nick Vujicic. He doesn't have legs and hands, but he is world famous motivational speaker. So what it means is the summary I can conclude, or the conclusion of the story is, people will have extraordinary abilities. They could have extraordinary abilities if you practice and you bring your abilities out rather than keeping it within the body. Okay? All right. I hope you like my teaching. If you like it, you can subscribe. You can always call me if you have any doubts. You can send me a WhatsApp message, or you can give me a call. I promise you that I will provide the answers within 24 hours. Thank you. Have a great day.